Dandavat everyone. Дандаваты всем. Any questions from anybody? Есть ли у кого-нибудь вопросы? Yes. In the back, the humble devotee. Смиренный преданный в углу. I didn't think well about this, but I will try. All right. Зачастую, я полагаю, силу она бегает и пытается решить, через кого истина проявляется, через кого не проявляется. Mind sometimes is running here and there. I think due to anarchas to running here and there to understand who is guru, who is not guru, through whom truth is manifested, through whom truth is not manifested. И это мешает обретению такого качества, как говорят парамахамсы, That prevents to get a quality of paramahamsa, who, as they say, they're able to accept the truth, they're very essential for their bhajan, for their internal relations with Krishna. What should I do to get rid of this quality of this unclear mind who is always torturing me, forcing me towards some conclusions, deciding judgment, etc.? Yes, because who is a Paramahamsa, who is not a Paramahamsa, what is the truth, what is not the truth, is not, the mind cannot verify these things. Да, потому что кто является парамахамсой, кто не является парамахамсой, что есть истина, что не есть истина, ум не в состоянии решить что-либо из этого. Saraswati Thakur describes the mind as an evil guardian. Сарасвати Такур описывал ум как злого опекуна. Saying that jiva, the soul, is like a minor under the care of an evil guardian. Он говорил, джива, душа, подобно малолетнему, который находится под опекой злого опекуна ума. We think the mind is something very near and dear to us. It's me. Мы думаем, что ум это что-то близкое и родное, что ум это мы, это я. And it's not. Но это не так. You know, the classic scenario in a movie or story is some sweet children, orphan children, who have been put under the care of an evil guardian. Это частый сюжет в фильмах, когда какой-то милый, несовершеннолетний ребенок оказался под опекой злонамеренного, злого опекуна. And the evil guardian's trying to give all appearances that everything's okay and they're being cared for and I have only the children's best interest at heart. И этот злодей изо всех сил старается создать видимость того, что все хорошо, все замечательно. Он заботится изо всех сил о детях, заботится только об их благе. And maybe even the children think that way. Может быть, даже дети верят в это. But really, the evil guardian wants to plunder the wealth of the children. Но на самом деле этот злодей хочет воспользоваться богатством этих детей. So that's the situation. Вот таково положение. The child, in comparison, is the soul. Ребенок в этом сравнении – это душа. And the wealth being serving potential. А то самое богатство или сокровище – это потенциал служения. Under the direction of Sadhu Shastra Guru Vaishnava. Под руководством Садху Шастр Гуру Вайшнава. But the mind is plundering jiva's wealth. Но ум лишает дживу, душу, богатства. And particularly making jiva skeptical about spiritual prospect. В особенности заставляя душу испытывать скепсис относительно духовных перспектив. Just like Shukracharya's ill advice to Bali Maharaj. Как Шукрачарья, который дал дурной совет Бали Махараджу. The Lord himself appears before Bali Maharaj as Vamandev with a very simple request. Когда сам Господь явился перед Бали Махараджем в облике Ваманадева с очень простой просьбой. Vamandev is the dwarf avatar.
Иногда говорят, что Ваманадев — это аватара-карлик. People, they're always wondering, they're playing these mind games about what God can do or God can't do. Люди часто играют в эти игры с умом, размышляют о том, что Бог может сделать, а чего не может. So this is one of his avatars. We should get some hint about what his pastime might be, that he's a dwarf. Но вот такова аватара Господа карлик. Мы можем сделать какой-то вывод, получить какой-то намек на то, каковы могут быть его игры, просто из того факта, что одна из его аватар — это карлик. A very charming dwarf. Очень очаровательный карлик. More charming than the dwarves in The Hobbit. Еще очаровательней карликов из Хоббита. Now that the whole world is obsessed with dwarves. Сейчас весь мир одержим ими. So he's got a dwarf incarnation. Поэтому есть воплощение в форме карлика. But interestingly, the Vedas, they just say, Adbhutakram, he of wonderful stride, of wonderful step. Но интересно, что Веды говорят о нем Адбхутакрам, тот, чьи шаги удивительны. They don't tell all the details. Они не рассказывают всех деталей. When you're dealing with the infinite, that can be a lifelong engagement. Ведь если вы имеете дело с безграничным, перечисление деталей может занять всю жизнь. Like Anantadev, we're told, with his thousands of heads, been glorifying Krishna since before the beginning of time, and has not exhausted his glories. Как Анантадев, он своими тысячами уст провозглашает славу Кришны, поет славу Кришны, начав еще до начала времен и до сих пор не исчерпал славы. So how do you describe the infinite? Поэтому как описать безграничного? Except offer yourself as an instrument for expression. Если только не предложить себя в качестве инструмента для его выражения. Really, only he can describe himself. Ведь на самом деле только он может описать себя. But he does use various agencies as instruments of expression. Но он использует разных посредников, разные инструменты для выражения. So, how his stride is wonderful and astonishing is found in the Puranas. Но каким образом его шаги, его поступь удивительно, чудесно, это описано в Пуранах. And even this is of special interest and note. Но даже это очень интересная деталь. Because we're told Rig Veda is the oldest religious book in the world. Потому что иногда говорят, что Ригведа — это старейшая религиозная книга в мире. Really, it's the first one. Извините. В самом деле, это первая. So, the Vedas, we're told, with the creation, the Lord inspires the Vedas. Говорят, что вместе с творением Господь вдохновил Веды. Sometimes it's saying from his breathing emanates the Vedas. Иногда говорят, что вместе с дыханием Господа проявились Веды. So then we'll think, oh, they're the oldest books, the oldest spiritual books. И тогда мы заключим, значит, это старейшие книги, старейшие духовные книги. That in and of itself is noteworthy. Что само по себе достойно внимания. But the other books that are considered supplements to the Vedas, called Puranas. Но есть другие книги, которые считаются дополнениями к Ведам, их называют Пураны. So one meaning of Purana is to supplement, to fulfill. What was described there, it'll be fleshed out and fulfilled in the Puranas. Одно из значений слова Пурана, Fully described. одно из значений слова Пурана — это дополнять, делать полным, совершенным. То есть они предназначены для того, чтобы довести до совершенства, совершенным образом выразить, изъявить то, что заключено в Ведах. If Veda says Adbhutakram, he of wonderful step, the Puranas will give a full description. Если Веды говорят Адбхутакрам, тот, чьи шаги удивительны, то Пураны дадут более полное описание. Describing Vaman avatar. Описав Вамана аватара. The dwarf incarnation. Воплощение карлика. But another meaning of Purana is old. Но другое значение слова Пурана — старый. Older, oldest. Более старый, старейший. So then this presents something interesting. If the Vedas, Rig Veda, etc., are the oldest books,
how could the Puranas be older than that? И тут возникает вопрос, если Ригведа и другие веды сами по себе старейшие из Писаний, то как Пураны могут быть старше их? This is where it leaves the realm of mundane historicity. И здесь мы покидаем пределы мирской историчности and archaeology и археологии such things. И подобных вещей. Guru Maharaj explained. The reason the Puranas are considered old, they come later in appearance, but are considered older, is because they contain information or stories from previous creations. Шрила Гуру Махарадж объясняет, что Пураны считаются древнейшими по той причине, что хотя по проявлению своему они приходят позже, но зато содержат в себе информацию, сведения из прошлых творений. That is astonishing. И это поразительно. So you have these Vedas, oldest book in this creation, but these Puranas, which appear later, have information from previous creations. Веды — это древнейшие книги в этом творении, но Пураны содержат в себе сведения о том, что происходило в прошлых творениях. That's astonishing. Это поразительно. When Krishna tells Arjuna, Imam vivasvate yogam, Imam vivasvate yogam, proktavanaham avyayam, Imam ikshvakave bravit, Mano ikshvakave bravit. Anyway, I forget now, but he tells, I originally spoke the science of yoga to the sun god, Vivasvan. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, изначально я описал эту науку йоги Вивасвану, богу солнца. He's talking about karma yoga. В данном случае он говорит о карма-йоге. And that's when Arjuna says, but Vivasvan, he's millions of years old, he's much older than you. Но, и тогда Арджуна спрашивает, но ведь Вивасван, бог солнца, ему миллионы лет, он намного старше тебя. And Krishna, Arjuna, he says, Bahuni me vyatitani janmani tavacharjuna. You and I, we've had many births, just I remember all of them and you don't. Как ты, говорит Арджуна, мог тогда давать ему наставление, если он старше тебя на миллионы лет? И Кришна отвечает: Арджуна, дело в том, что мы с тобой прошли уже много рождений. Разница в том, что я помню их все, а ты нет. He says, Evam parampara praptam imam rajarshyo vidu sakale neha mahata yogo nashta parantapa. And the truth in time was converted into error. И, говорит Кришна, истина со временем превратилась в ложь, ошибку. This is something very important to focus on. Очень важно обратить на это внимание. That the truth can become modified beyond recognition. Что истина может исказиться до полной неузнаваемости. Right? Adulterated. Извратиться. It's also described in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Это описано также в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Paramparjena prakriti vaichitra. Prakriti vaichitra means modified according to the temperament of the receiver. Где Кришна говорит Удаве, это знание видоизменяется в соответствии с темпераментом, склонностями воспринимающего. So, Brahma is relating to the truth to his sons, disciples, followers, according to their individual temperament. It's undergoing some modification. Итак, Брахма передавал эту истину своим ученикам, последователям, и она претерпевала видоизменения в соответствии с их последователей темпераментом. Rupadye parishevitam, raguganai ashwaditam shevitam. In some instances, or shukamukadam ritadrava samyutam, the devotees are relishing and tasting that substance, it's becoming enhanced. В некоторых случаях, когда преданные наслаждаются этой субстанцией, передают ее через себя, то эта субстанция улучшается, растет. In other instances, it's degrading. А в других случаях ухудшается. It's becoming modified and moving away from a pure representation of truth. Видоизменяется и отходит от чистого представления истины. So sometimes Srimad Bhagavatam is in fact called the Paramahansa Samhita.
Поэтому на самом деле иногда Шримад Бхагаватам называют Парамахамса Самхита. When we say there's Paramahamsa, before that, Hamsa. Ведь слово Парамахамса происходит от Хамса. Hamsa means swan. Хамса значит лебедь. What is one of the unique qualities of a swan? Well, first of all, it's mentioned in the Bhagavatam. The swans, they don't like to swim in dirty water. И хамса означает лебедь. Каково уникальное качество лебедя? Во-первых, Бхагават упомянуто, что хамсы и лебеди не любят плавать в грязной воде. Very pure, clear, clean, fresh water. Только в очень чистой, прозрачной, свежей воде. And then it said, in other words, there's a comparison given between the interest of crow-like personalities and swan-like personalities. Иначе говоря, здесь проводится сравнение между людьми, чьи интересы, кто своими интересами похож на ворон, и теми, кто своими интересами похож на лебедей. And we're told that a swan, given a mixture of milk and water, can extract the milk and leave the water behind. А еще о лебеде говорят, что если лебедю предложить смесь, смешанную воду и молоко, то он способен выпить молоко, оставив воду нетронутой. This means extract the essence. Это значит, что он способен извлечь суть. In a mixed environment, how to extract the essence, to find the essential thing. Даже если представить ему смесь, когда все перемешано, он способен извлечь самую суть, самое важное. That's what life is. Вот в этом и жизнь. That's what living in the world is. Это и значит жить. We're in a mixed circumstance. Мы в смешанных обстоятельствах. Right? We need to know how to extract what is essential. И нам нужно знать, как извлечь самое важное. And not become distracted by the time, place, and circumstances, or any particular point in history. И не отвлечься на какие-либо времена, места, обстоятельства, которые являются всего лишь точкой в истории. Right? So how in our life circumstance to extract what is essential and worthy of our time, energy. Итак, посреди всех житейских обстоятельств, каким образом нам понять, что стоит того, чтобы тратить на это свои время и силы? And if we factor in that we have a strong tendency towards self-deception. А если учесть к тому же, что в нас сильна склонность к самообману. And what we think is ourself is the accumulation of acquired prejudices. А то, что мы считаем сами собой, является лишь совокупностью накопленных предрассудков. In the form of that evil guardian mind. В форме того самого злого опекуна, ума. Who's trying to plunder the wealth of the soul's serving potential, and engage us in exploitation. Который пытается похитить это сокровище души, сокровище способности служить, и вместо этого пытается задействовать душу в эксплуатации. So extracting the essence is a swan-like quality. Итак, способность извлекать самую суть — это качество, это лебедеподобное качество. Hamsa. Хамса. And those who are experts at doing that are called Paramahamsa. А те, кто эксперты в этом, их называют парамахамсы. Achinoti yashastrartam, who can extract the inner meaning of the scripture. Те, кто способны извлечь внутренний смысл Писания. Just like previously a lawyer sat in front of a wall of books. Как раньше часто адвокаты сидели в кабинете, где вся стена была уставлена книгами. And you come and present your case, and they know on one page in one of those books is the answer to your problem. И вы приходите к этому юристу, и вы знаете, что где-то в одной из этих книг, на одной странице, есть тот факт, который необходим именно для вашего случая. You can read all those books and try and find it yourself. Вы могли бы прочесть все эти книги самостоятельно и найти то самое место. Good luck. Удачи. But why you go to the lawyer, you expect that they're going to know
which part is specifically relevant to my present circumstance. Но почему вы обращаетесь к юристу? Потому что вы знаете, что он в состоянии точно указать, какая именно часть, какой именно книги относится именно к вашим обстоятельствам. That requires some qualification, some expertise. Для этого необходимо быть экспертом, быть But опытным. also, they have to actually be a well-wisher. Но также юрист для этого должен быть вашим благожелателем. Be more concerned about your actual self-interest than you might even be. Заботиться о вашем благе, быть может, даже в большей степени, чем вы сами. So when Vamandev, the Vaman avatar, came before Bali Maharaj and said, and he was very beautiful and very charming, everyone, and very effulgent. Everyone was totally charmed by him. Итак, когда Ваманадев предстал перед Бали Махараджем, та самая аватара в форме карлика, он был очарователен, красив, все вокруг были очарованы им. He's like a brahmachari, little dwarf brahmachari boy, water pot, dressed very nicely. Он предстал как брахмачари, очень красивый карлик брахмачари с сосудом для воды, очень очаровательный. But Shukracharya was suspicious. Но Шукрачарья что-то заподозрил. He's so effulgent, like Vishnu. Он подумал, сияние этого мальчика похоже на сияние Вишну. And so Bali Maharaj said, "How can I oblige you?" Итак, Бали Махарадж спросил того юноша, что я могу сделать для вас? Vamandev said, "I have a simple request. Ваманадев отвечал, моя просьба очень проста. 3 steps of land, Земли на 3 шага. measured by my steps." Моими шагами. And Bali Maharaj saying, Бали Махарадж рассмеялся. "You don't know what is your own good. Ты сам не знаешь, что тебе на благо. You're a dwarf, 3 steps from a dwarf. I mean, Ты карлик, 3 шага карлика, ну ладно. I can give much more than that. Я могу дать гораздо больше. And Vamandev said, "Yes, but I've heard that it's not good for one's spiritual life to take more than you need." Но Ваманадев ответил, да, но я слышал, что нехорошо для духовной жизни брать больше, чем тебе требуется. I only need 3 steps. Мне требуется лишь 3 шага. I don't need an island, a mountain. Мне не требуется остров или много земли. Maharaj, all right, Бали Махарадж говорит, ну ладно, as you wish. как пожелаете. And then we're told, what does Adbhutakram mean? Vaman, he takes his first step and his leg starts expanding unlimitedly and he takes half of the universe. Но затем, в чем смысл этого слова «адпутакрам»? Удивительные шаги. Ноги Ваманадева начали расширяться, удлиняться, и он охватил первым своим шагом пол Вселенной. And Shukracharya went, I told you not to. А Шукрачарья говорит Бали Махараджу, я ж тебе говорил, что не надо. He's Vishnu in disguise. Это сам Вишну переоделся. It's gonna take everything. Он хочет забрать у тебя все. Then at the end of second step, he's covered the rest of the universe. Затем, к концу своего второго шага, он покрыл оставшуюся часть Вселенной. And there's nothing left. И ничего не осталось. So Vamandev says to Bali Maharaj, you haven't lived up to your side of the bargain. И тогда Ваманадев сказал Бали Махараджу, ты не сдержал свою часть сделки. You promised me 3 steps. Ты обещал мне 3 шага. But in 2, I've taken. Where am I going to put my 3rd step? Но уже за 2 я забрал все. Куда мне поставить 3-й шаг? He told, arrest this man. He's a cheater. Арестуйте его, он обманщик. So Bali Maharaj is arrested. Бали Махараджа арестовали. Because he didn't live up to his side of the agreement. Потому что он не сдержал свою сторону соглашения. This is the pastime of the Lord to liberate his devotee. Таковы игры Господа для того, чтобы освободить его преданного. So as Bali Maharaj is being carried away in handcuffs, where will the 3rd step be? Итак, когда Бали Махараджа уводили прочь в наручниках, то ну куда же мне поставить 3-й шаг?
Bali Maharaj said, "On my head." И Бали Махарадж ответил: мне на голову. Put your lotus foot on my head. Помести свою лотосную стопу на мою голову. More than giving the world, I'm offering myself to you. Больше, чем отдать весь мир, я отдаю тебе себя. And Vamana said, "That's what I wanted." И Ваманадев сказал: вот этого я хотел. What's he gonna do with the world, the universe? Потому что что ему делать с этим миром, вселенной? By his expanded forms, he creates innumerable worlds. Своими экспансиями он творит бесчисленные But вселенные. he took everything away from him so that he would last offer himself. Но он забрал у своего преданного все, чтобы тот наконец отдал себя. That is also in Bhagavatam. Yasyan ham anugrami harishe tadanamshanai. That to whom the Lord favors anugraha, he takes everything away from them. И это также есть в Бхагаватам. Тот, кому Господь особенно благоволит, у того он забирает все. I don't know what kind it is or anything. You can give me a little bit in the cup. It's being offered. So, Srila Prabhupada gave himself as an example. И в Бхагаватам сказано о том, что если Господь особо благоволит кому-то, он забирает у него все. И Шрила Прабхупада часто приводил себя в качестве примера. That sometimes Prabhupada would say, I have my plans, you have your plans, and Krishna has his plans. Иногда Прабхупада говорил: у меня есть свои планы, у вас есть свои планы, а у Кришны свои планы. So Prabhupada had big plans for spreading Krishna consciousness. У Прабхупады были большие планы по распространению сознания Кришны. But it seemed like all the things in his mundane life would fall apart. Но казалось, что буквально все в его мирской жизни разваливалось. So once his sister, Pishima Bhavatarini Didi, she said, Prabhu, you just dedicate yourself to preaching Krishna consciousness. We'll take care of everything else. Поэтому однажды сестра Шрилы Прабхупады, Бхаватарини Диди, которую иногда называли Пишима, сказала: Прабху, пожалуйста, оставьте все это, оставьте все семейные дела, мы позаботимся об этом, посвятите себя исключительно сознанию Кришны. And Prabhupada left family life, went to Vrindavan. И Прабхупада оставил семейную жизнь и направился во Вриндаван. And there, he said, as he became impoverished by material standards, he said, all that remains of my family life is a long list of names. И там он сказал, когда он стал нищим с материальной точки зрения, тогда он сказал о себе: все, что осталось от моей прошлой материальной жизни, это длинный список имен. He said, now that I'm penniless, no one wants to have anything to do with me. Сейчас, когда у меня не осталось ни копейки, я никому не нужен. Right? So he said, Yasyaham anugranami harishe tadanamsane. Krishna's favors that take everything away from that aspiring servitor, to make him exclusively dependent upon him. Благоволение Кришны — это забрать у его преданного слуги все, чтобы ему не на что было более надеяться, чтобы он вручил себя исключительно Кришне. Because Sukadeva Goswami asked Parikshit Maharaj, why is it that Shiva, who's naked, living under a tree, right, 400-mile wide, or whatever that is, and 600 kilometers wide banyan tree, his devotees have so much opulence in their lives. And Vishnu, who has the goddess of fortune, Lakshmi Devi, massaging his feet, his devotees appear to be impoverished. This doesn't make any sense. Так же, как Парикшит Махарадж однажды спросил Шукадеву Госвами: объясни мне, пожалуйста, почему, хотя Господь Шива, он обычно обнаженный, без одежды, медитирует на своем баньяновом дереве шириной более 600 километров, у него нет ничего материального, но его преданные, они благословлены процветанием. В то время как у Господу Вишну массирует стопы сама богиня процветания Лакшми Деви, но его преданные обычно живут в нищете. So he explains, to have too much material opulence can be an impediment to devotion. И он объясняет, что иметь слишком много материального успеха может быть препятствием для преданности. So sometimes the Lord takes everything away from the devotee to bring about that exclusive
dependent position. Поэтому иногда Господь забирает у преданного все, чтобы тот полностью положился на него. But having taken everything away from Bali Maharaj, and Bali Maharaj at last offered himself, then the Lord made him king of the Sutal, the planets at the planetary system at the bottom of the universe. Но когда Господь забрал все у Бали Махараджа, у того не осталось ничего, тогда Господь сделал Бали Махараджа королем Суталы, то есть нижних планетных систем, находящихся в основании, внизу Вселенной. And Bali Maharaj is counted amongst the Mahajans, the 12 Mahajans, great devotee authorities on Krishna science. И Бали Махарадж почитается как один из 12 Махаджан, то есть великих авторитетов, специалистов в духовной науке. And he personifies Atma Nivedanam, self-sacrifice. И он олицетворяет Атма Ниведанам, самопожертвование. So, in Gita, Krishna says, Udared Atmanatmanam, Natmanam avasadayet, Atmaiva Yatmano Bandhur, Atmaiva Ripuratmana. That your mind will either be your best friend or your worst enemy. В Бхагавад-гите Кришна говорит, твой ум будет или твоим лучшим другом, или злейшим врагом. So, knowing that we take shelter of Sadhu Shastra, Guru and Vaishnav to get proper direction. И зная об этом, мы принимаем прибежище в садху, шастрах, гуру, вайшнаве, чтобы получить от них верное руководство. And Guru Maharaj tells us not to worry about being deceived by others, but to worry about being deceived by yourself. И Гуру Махарадж предупреждает нас: не волнуйтесь слишком сильно о том, чтобы вас не обманули другие. Больше волнуйтесь о том, чтобы самих себя не обмануть. He says, if I do not cheat me, then no one can cheat me. Он говорил: если я себя не обманул, то никто меня не обманет. It's like Bali Maharaj and Shukracharya. Так же, как Бали Махарадж и Шукрачарья. Hare Krishna. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes. От чего зависит наш энтузиазм? Почему в начале духовного пути он у нас сильный, и со временем он иногда теряется? Где черпать энтузиазм? What enthusiasm depends on why in the beginning of spiritual life generally we have lots of enthusiasm, but then it diminishes. Where should we get enthusiasm? From superior association. Брать из общения с теми, кто выше. Because it has also to do with commitment and dedication. Потому что это также связано с преданностью и самоотдачей. It's like I was reading about the prima ballerina in Moscow, maybe the Bolshoi, and she was from some town near Zaporozhye. Однажды я читал об одной прима-балерине какого-то из московских театров, быть может, Большого театра, и она изначально родом из Запорожья. And when she went to the mother took her to like the ballet school for introductory section, she was very enthusiastic from the beginning. Поначалу, когда мама отвела ее в балетную школу, еще маленькой девочкой, то поначалу та была полна энтузиазма. Excited by the beauty, the exotic nature of everything. Она была обрадована красотой, экзотикой этого. But then, once you're accepted for study, then the discipline begins. Но когда вас принимают в школу, тогда начинается дисциплина. And that means, just like tapasya, voluntarily inconveniencing oneself or suffering for the sake of spiritual advancement. А это подобно тапасии, то есть добровольному ограничению собственных удобств, добровольному причинению себе неудобств ради духовного продвижения. Then we're going to see how serious someone is. И тогда мы увидим, насколько человек серьезен. So the ballet looks very pretty, everyone looks pretty, and they're wearing pretty clothes and spinning around and dancing.
Балет выглядит очень очаровательно. Все такие очаровательные, очаровательные одежды, очаровательно крутятся. Beautiful pageantry. Means the scenario. Pageantry means the environment, the stage, the beauty of the whole thing. The environmental scene beauty of everything. Красивая обстановка, красивые движения, все очень очаровательно и красиво. But in the background, it's a lot of discipline. Но в основе этого огромная дисциплина Self-sacrifice. и самопожертвование. That pursuit dictates all the phases of one's life. И это стремление диктует все условия, все обстоятельства жизни человека. Social, diet, when one will sleep, when one will rise, it's all dictated by this pursuit. Круг общения, диета, когда ложиться, когда вставать, все это определяется этим стремлением. So when the initial enthusiasm wears off, then you need good association of others who are similarly interested, pursuing the same thing. Поэтому, когда первоначальный энтузиазм понемногу спадает, вам необходимо общество других, тех, кто так же, как и вы, стремятся к этой цели. And by the dint of that association, it'll give one the inspiration, strength, and support to continue. И это общение, это общество даст вам поддержку и силы, чтобы продолжать свой путь. That's why we need spiritual association. Вот почему мы нуждаемся в духовном общении. Srila Saraswati Thakur extracted as the most essential principle the teachings of Bhaktivinoda Thakur, sadhu sangha, spiritual association. Шрила Сарасвати Такур извлек садху сангу, духовное общение, как самый важный принцип из всех учений Бхактивинода Такура. And then sometimes we will hear in the statements of great devotees, when they express their appreciation for Krishna conception, some resonance in our hearts. И иногда, когда мы услышим или прочтем слова великих преданных, как они говорят о Кришна-концепции, что-то в их словах отзовется в нашем сердце. And that gives us the enthusiasm, the determination to go deeper. И это дает нам энтузиазм и решимость, чтобы идти глубже. And it also depends on what our standard is. И это также зависит от того, каков наш эталон, стандарт. Just like that prima ballerina, they're watching some videos of her performances with a group of experts, and they're all lavishing so much praise upon her. Как та же самая прима-балерина. Однажды она просматривала запись собственного выступления в обществе множества экспертов. И все эти эксперты хвалили, снова и снова хвалили ее выступление. But she's cringing watching the performance. Но она только сжималась, смотря на собственное выступление. Because all she can see are the mistakes that she's making. Потому что она видела только ошибки, которые совершала. That's why she's the prima ballerina. Вот поэтому она She has a прима-балерина. higher standard of perfection. Ее эталон совершенства выше. What would be acceptable to others is not acceptable to her. То, что было бы приемлемо для других, для нее неприемлемо. So that's why we always seek superior association. Вот почему мы всегда стремимся к общению с теми, кто выше. And by dint of that superior association, our heart is awakened to another prospect, another possibility. И благодаря этому общению с теми, кто выше, наше сердце пробудится к более высокой перспективе, к более высокому стремлению. When we make our initial approach to Krishna consciousness, just like in the Guru mantra, Agyana Timarandasya, Gyananjana Salakaya, Chaksurum Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha, we're acknowledging that our eyes are cataracted. Поначалу, когда мы обращаемся к гуру, как это сказано в первоначальной гуру-мантре, мы признаем, что наши глаза покрыты словно катарактой. Our vision is obstructed by the cataracts of acquired prejudice. Катаракта накопленных предрассудков мешает нашему зрению. Right?
In that mantra, the disciples praising the Guru for removing the cataractus eye of ignorance. И в этой мантре ученик прославляет своего гуру за то, что тот устраняет катаракту невежества. And restoring proper vision. И возвращает правильное зрение. So it means in time, our vision, what we assess Krishna consciousness to be in the beginning, it should improve and clarify, become more refined. Это значит, что со временем наше изначальное восприятие, видение того, что нам кажется этой концепцией, должно стать более ясным, более четким. And a new type of enthusiasm will come. И тогда придет энтузиазм нового рода. So when Upadeshamritam Rupa Goswami says, Utsahan Nischaya Darya Tat Tat Karma Pravartana Sadhu Sangha Sattva Sadhvir Bhakti Prasidati, that you have to proceed with enthusiasm, patience, determination. Поэтому в Упадишамрите Рупа Госвами говорит, вы должны идти вперед с терпением, решимостью и вдохновением. And Guru Maharaj quotes Hegel saying, die to live. А Гуру Махарадж цитирует слова Гегеля, умереть, чтобы жить. You can't remain as you are. Вы не можете оставаться, как вы есть. So from your initial position, you were enthusiastic. В своем изначальном положении вы были вдохновлены. And you ran the course of that. И пробежали этот круг. Now, you need to die as you are to live in a higher plane, and a new level of enthusiasm will come. Теперь вам нужно умереть такими, какие вы есть, для того, чтобы новая жизнь, новый уровень вдохновения пришли к вам. Just like students. Как ученики. First day of school, first grade in school. Первый день школы, первый класс школы. But then comes second grade, third grade, fourth, etc. Но потом приходит второй класс, третий, четвертый и так далее. So this is the way of progressive realization. Таков путь растущего, развивающегося понимания. Withdrawing from one plane and ascending to another. Отходим от одного уровня и восходим на другой. It's progressive. Это движение вперед. Yes, sir. Скажите, пожалуйста. Could you tell? В книге Бхагавад-гита, как она есть, In Bhagavad Gita as it is, by Шрила Прабхупад, есть комментарий к такому, что there is a comment for the following самый лучший shloka, мошенник — это Кришна. that the best cheater is Krishna. Это его интерпретация или это так и есть? Is that his interpretation or is it really so? No, it's both. И то, и другое. Because it's probably in the sloka where it says, I'm the gambling of cheats. Anyway, it doesn't matter where it is. But yes, Krishna is the best at everything. Быть может, это в шлоке, где он говорит, я из азартных игр, я обман, но это там, где Кришна говорит, что из разных явлений я главное, я самое сильное. So he's glorified as a thief. Его прославляют как вора. He's glorified as a cheater. Его прославляют как обманщика. Right? Because he's the absolute good. Потому что он абсолютное благо. So even his cheating is good. Поэтому даже его обман – это благо. If you're not the absolute good, that doesn't work. Но если вы не являетесь абсолютным благом, то это не сработает. So people, either individually or collectively, like to present themselves as the absolute good to justify all types of cheating and abuse. Поэтому люди или сами по себе, или собравшись в коллектив, любят воображать себя абсолютами, и тогда думают, что им дозволено обманывать, воровать и прочее. Like we know on American money, it says on the back, "In God we trust." Мы знаем, что на американских деньгах на обратной стороне написано «В Бога веруем». So in some places, they have a sign, a humorous sign, that says, "In God we trust, all others cash." Ну или дословно «Богу верим».
И в некоторых местах есть такая надпись «Не без чувства юмора». Богу верим, а с остальных наличные. Because if someone says, no, trust me, I'm good for it. Кто-то говорит, нет, ну поверьте мне, я хороший. I say, no, in God we trust, all others cash. Нет, в Бога верим, а с остальных наличные. So, once Srila Guru Maharaj, he described Krishna in these terms. He said, autocrat, despot, and liar. Однажды Шрила Гуру Махарадж описал Кришну следующим образом: самодержец, деспот и лжец. This is in the search for Sri Krishna, reality the beautiful. Это есть в поиске Шри Кришны, прекрасной реальности. So we're not accustomed to hearing God described in that way. Мы не привыкли слышать, чтобы Бога описывали таким образом. Sounds like an odd way to pray. Странная молитва. My dear Lord, you are autocrat, despot, and liar. О, мой дорогой Господь, ты самодержец, деспот и лжец. Amen. Аминь. But then he started, now Saraswati, to explain this. Но далее Шрила Чайтанья Махарадж начал объяснять это. First of all, it's meant to capture our attention. Прежде всего, это предназначено, чтобы захватить наше внимание. Because we have monotonized God concepts. Потому что обычно наши представления о Боге монотонны. To refresh our God concept. Чтобы освежить наше представление о Боге. I think autocrat. Saraswati Thakur referred to him as the transcendental autocrat. Самодержец. Сарасвати Такур описывал Кришну как трансцендентный самодержец. In Hegelian terminology, reality is for itself and by itself. Или, выражаясь гегелевской терминологией, реальность по себе и для себя. In other words, he exists to fulfill his own purpose. То есть он существует для того, чтобы исполнять свои цели. Otherwise, he wouldn't be in the absolute position. Иначе он не был бы в абсолютном So he положении. exists for himself and by himself. Итак, он существует по себе и для себя. There's really nothing other than him. На самом деле нет ничего, кроме него. So he's an autocrat, Поэтому он right? самодержец, Self-rule. правит сам. Now, he said, despot. Но деспот. Why despot? Почему деспот? We don't normally associate despotism as a divine quality. Обычно деспотизм не кажется нам божественным качеством. Because he's saying, despot, meaning, implying, there should be no check on his autocracy. Он объясняет, это потому, что он деспот, потому что ничто не должно препятствовать его самодержавию, его индивидуальной власти. If he's the absolute and the absolute good, then you don't want to check his movements. Если он абсолют, если он абсолютное благо, то вы не хотите останавливать его в чем-либо. By imposing human moral and ethical considerations. Навязывая человеческие, нравственные, этические соображения. Because as the absolute and absolute good, whatever he does is good for everyone. Потому что, поскольку он абсолют, абсолютное благо, то что бы он ни сделал, это благо для всех. Why would we want to check that? С чего бы нам останавливать его? So despot. Поэтому деспот. Just sometimes the elderly gopis in Vrindavan and the other houses, they come and complain to Yashoda. They say, Krishna, he's stealing our butter and yogurt and... Как иногда некоторые из более старших гопи приходят в дом к матушке Йашоде и жалуются на Кришну. Говорят, Кришна в наших домах ворует масло, йогурт. But actually they're singing it. На самом деле они поют об They're этом. very beautiful songs, their complaints. Эти их жалобы — это красивейшие песни. And sometimes also he's releasing the calves, so they drink all the milk. Early in the morning he sneaks in and lets all the calves drink all their mother's milk. А иногда, говорят они, он рано утром пробирается к нам и отвязывает телят, и тогда телята выпивают все молоко у своих матерей, у коров. And Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, and Guru Maharaj, they like this one sloka where it describes how Krishna, he's sneaking into the house, and his ankle bells can make sense, so he's holding them so they don't make any noise and going in the house. И
И Шриле Гурудеву, Шриле Ганини Махараджу и Шриле Читару Махараджу очень нравился этот стих, где описано, как Кришна тайком прокрадывается к коровам, и для того, чтобы никто его не заметил, поскольку у него на ногах есть ножные колокольчики, он придерживает их, чтобы они не зазвенели. And there's some ghee lamps burning and he's blowing them out. Там горят лампы на ги, топленом масле, он задувает их. And breaking the pots and stealing the butter and yogurt. And then sometimes when the gopis come, they see his, lotus butter footprints. И потом он разбивает горшки и начинает поедать масло, йогурт. Иногда, когда гопи потом приходят туда, они видят его лотосные отпечатки на масле. Right? Little lotus footprints made out of butter. Его маленькие лотосные отпечатки его стоп, которые видны на масле. And in their hearts, they're smiling ecstatically. И в сердце своем они улыбаются от экстаза. And sometimes they're acting like they're asleep. А иногда они притворяются, что спят. And Krishna and Balaram are insulting them. А Кришна и Баларама оскорбляют их. This old lady, like people say things. Все эти тетки, знаете, как люди говорят. And they're sitting there trying not to smile. Они лежат и стараются не улыбнуться. But their hearts are smiling. Но их сердца улыбаются. So they're complaining to Yashoda, and Yashoda says, then maybe what you should do is put some yogurt, leave some yogurt out on the table, then for Krishna. И так эти гопи приходят и жалуются матушке Ишоде, и та им отвечает, тогда, может быть, вам следует просто оставлять специально какой-то йогурт на столе для Кришны. And they're saying, it's not that so much he wants the yogurt, but he enjoys stealing. И они объясняют, да нет, ему не столько йогурт нужен, ему воровать нравится. He's more into stealing. Ему больше нравится воровать. Сам процесс. The process itself. Yes. That's what he likes. Вот это ему нравится. That's what's exciting him. Вот это радует его. Now it says in the Gita, Bhoktaram Yagya-tapasam sarva-loka-maheshwaram. He owns everything. В Бхагавад-гите сказано, что ему принадлежит все. So how can he actually steal anything? Поэтому как он может на самом деле что-либо украсть? It's a play. Это игра. They think they own this by their labor, and then Krishna's coming in and stealing it from them. Они думают, что это принадлежит им, потому что они работали, а потом приходит Кришна и ворует у них. So autocrat and despot. Поэтому самодержец и деспот. But then devotees said to Guru, liar? Но потом преданные сказали Гуру Махараджу, но лжец. How are we supposed to digest that? Как нам это переварить? He said, yes, because you're not ready to hear the truth. Да, потому что вы не готовы услышать истину. As the man said in the movie, you can't handle the truth. Как в фильмах, знаете, такая фраза, ты не готов услышать правду. So, he's adopted the position of a liar. Поэтому он, Кришна, принимает положение To give лжеца. gradual exposure to what is true. Для того, чтобы постепенно приблизить к истине. So when Yashoda says to Krishna, the boys are complaining against you, Gopal. They say you've been eating earth. Поэтому, когда матушка Ишода подходит однажды к Кришне и говорит, Гопал, на тебя жалуются твои друзья-пастушки, они говорят, что ты ел землю. And Krishna said, that is not true. Кришна говорит, это неправда. Just we were playing and I was beating them and they're concocting this out of revenge. Просто мы играли с ними, я выиграл, они проиграли, и теперь, чтобы отомстить мне, они выдумывают это. And you can look in my mouth and see if there's any earth. И вообще, посмотри мне в рот, увидишь, есть ли там земля. And Yashoda, all right, show me your mouth, Ишода, ну ладно, давай, покажи рот, young man. молодой человек. And Krishna. Кришна открывает рот. And Mother Yashoda sees the earth planet. И матушка Ишода видит в его рту землю, планету And all Землю. the other planets, and the Milky Way, И все остальные планеты, and the Млечный universe, Путь, Вселенную, innumerable universes. бесчисленные Krishna Вселенные. saying, any earth you can see in my mouth. И Кришна, ну что, землю там видно? But interestingly, Yashoda's love and affection is so great, she thinks this is like a hallucination. Но интересно, что любовь и привязанность Ишоды столь велики, что она думает, что это какая-то галлюцинация. And then a cat goes, meow.
And Krishna becomes afraid and grabs his mother's sari for protection. И тут рядом громко замяукала какая-то кошка, Кришна испугался и схватился за матушкина сари, чтобы защитить, чтобы в поиске защиты. And she's thinking, yeah, he's my boy. И она подумала, нет, это мой мальчик. She forgets that hallucination of all those universes. И забыла всю эту галлюцинацию, вселенные. Don't do it again. Просто больше так не делай. Go play with the other boys. Иди поиграй с мальчиками. So there, he's lying, I mean, we can say cheating, but liberating. Итак, здесь он лжет, обманывает, но освобождает. Vamandev cheated Bali Maharaj. Ваманадев обманул Бали Махараджа. I just 3 steps of land you can give, please. Дайте, пожалуйста, земли на 3 шага. You are such a wealthy man, it's nothing for you to, and I'm a dwarf. Вы такой богатый человек, для вас это ничто, и я карлик. He cheated him. Он обманул его. That's out and out cheating. Это откровенный обман. But it's sweet cheating. Но сладкий обман. Divine cheating. Божественный обман. He liberated him in the process and shined a light on the devotion, the unalloyed devotion of Bali Maharaj. При этом он освободил своего преданного, более того, пролил, более того, он направил прожектор, высветил, прославил беспримесную преданность Бали Махараджа. After Mahaprabhu takes sannyas, and they go to Remuna on his way to Puri. He wants to go to Jagannath Puri, and they stop at the temple of Kirchor Gopinath. Когда Махапрабху принял саньяс, то он решил отправиться в Джаганнатхапури, но на пути в Джаганнатхапури он решил зайти в Ремуну, а Ремуна это место, где установлено божество Кшир-Чор Гопинат. And we're that Mahaprabhu, we're celebrating, honoring now the remembrance of his taking sannyas. И сейчас в эти дни мы празднуем памятование о принятии саньясы The Махапрабху. night before he left home and swam across the Ganga to Katwa to take sannyas, many devotees came to see him. Но в ночь перед тем, как Махапрабху ночью покинул дом, пересек реку для того, чтобы принять саньясу, вот в тот день много преданных пришли к нему домой. One of them was Kolavecha Sridhar, В числе этих преданных был Кхолавеча Шридхар. who he made his living from like leaf plates. In India they have leaf plates and leaf cups. Он зарабатывал на жизнь изготовлением тарелок из банановых листьев. Они делают в Индии такие тарелки и кружки. They're very green, eco, biodegradable. Они это очень экологически чистые, не загрязняющие атмосферу. Before it was fashionable. Еще до того, как экология стала модой. But this is a very low income type business. Но, разумеется, такого рода бизнес дает очень скромный доход. But still, we're told he would, with the little money he made from this, half of his income he would spend on the worship of Mother Ganga. Но сказано, что как бы мало он не зарабатывал, половину своего дохода он тратил на поклонение матери Ганге. And the other half somehow lived. А на другую половину как-то выживал. But we're told Nimai Pandit used to come and visit him. И сказано, что иногда Нимай Пандит заходил к нему. And he would try and get him to sell them at a lower price. И старался сбить цену. So he'd say, there's a guy down the road who's selling these half for what you're selling. Он говорит, слушай, там неподалеку есть еще один товарищ, и он продает в половину твоей цены. And he would say, well, then buy from him. Тот говорит, ну у него и покупай. He said, no, I want to buy from you. Нет, я у тебя хочу. But cheaper. Yeah, but so he is cheating him. Поэтому он обманывает его. Because it's a great devotee of his. Потому что Кулавечи Шридхар это великий преданный Махапрабху. Playing this role. Он играет эту роль. Enjoying being cheated by him. Он наслаждается, когда Господь его обманывает. Just like something we see the parents or loving, affectionate guardian playing some game with a child, and the child is cheating. Как иногда, если родители или другие старшие родственники играют с любимым ребенком, и ребенок жульничает. But they might delight in the cheating of the child. Но родителей подобный обман может обрадовать.
So it's his devotee, his Lord, Kolavecha Sridhar, enjoys being cheated by Mahaprabhu. Поэтому в этом случае великий преданный Господа Кулавечи Читхар радовался тому, что Господь его обманывает. And this happens repeatedly. И это происходило снова и снова. Mahaprabhu shows up offering a very low price and Когда Махапрабху приходит, предлагает ему очень низкую цену. so when the night before he leaves to take sannyas, that devotee Sridhar shows up at his house with this beautiful pumpkin. И вечером, перед тем, как Махапрабху ушел, чтобы принять саньясу, Кулавечи Читхар пришел в его дом с огромной красивой тыквой. That Mahaprabhu gives to his mother, and she makes this very beautiful, sweet preparation with that. It's the last thing that he eats. И Махапрабху отдал эту тыкву своей матушке, она приготовила чудесные сладости. Это последнее, что он ел. And there's something described in the Chaitanya Bhagavat called the Mahaprakash, where Mahaprabhu is in the divine manifestation, fulfilling the heart's desires of all his devotees. В читании Бхагавати описано удивительное явление Махапракаш, когда Махапрабху удивительным образом исполнял все желания своих преданных. Giving them whatever they want. Давал им чего бы они ни захотели. But they're pure devotees. Но они чистые Unalloyed преданные, devotees. беспримесные преданные. So when Kolavecha Sridhar is asked, whatever boon, whatever benediction you want, it's yours. Поэтому, когда Кулавечи Читхару задали вопрос, любое благословение, чего не попросишь, будет твое. He said, I want that person who used to come and cheat me will keep doing that life after life after life. That's my desire. Он сказал, я желаю, чтобы тот, кто приходил ко мне и обманывал меня, продолжал делать так, снова и снова обманывал меня жизнь за жизнью за жизнью. Это мое желание. What this points to is the love and affection of his devotees. Что это показывает? Любовь и преданность его преданных. Yes. Можно ли просить у Бога таких вещей, как, например, здоровья, более материальных, либо это зависит только от кармы и не стоит об этом беспокоиться? Can one or should one ask God for health and other more material things, or that all depends exclusively on karma and we should not worry ourselves by this? There's a famous sloka in the second canto of Srimad Bhagavatam. Во второй песне Шримад Бхагаватам есть знаменитая шлока. It says, Akama, Sarvakama Mokshakama Udaradi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. It says, whatever your position is, approach Krishna. Там сказано, в каком бы положении вы ни были, обращайтесь к Кришне. Akama means you're free from desire. Акама значит вы свободны от Approach желания. Krishna. Идите к Кришне. Sarvakama means you're full of desire. Approach Krishna. Сарвакама, если вы полны желаний, идите к Кришне. Mokshakama means you want to get free from all of this. Approach Krishna. Мокшакама означает, что вы желаете только освободиться от всего этого. Идите к Кришне. So, what we should acknowledge, that sort of approach is mixed. Но нам следует признать, что такого рода обращение к Кришне смешано. It's not pure devotion. Это не чистая преданность. It may be called karma misra bhakti, devotion mixed with karma. Это можно назвать карма мишра бхакти, то есть преданность, смешанная с кармой. There's jnana misra bhakti, devotion mixed with knowledge and the desire to know. Бывает гьяна мишра бхакти, то есть преданность, смешанная с гьяной, желанием разобраться. So in the book of devotion, written by Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, he says, he defines pure devotion. И Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синду, то есть в книге о преданности, дает определение, что такое чистая преданность. Anya bilashita shunyam jnana karmadhyanavartam anukulyena krishnanushilanam bhaktirutama. Says jnana karmadhyanavartam, not covered by the layers of karma and jnana. Он говорит, это не должно быть окутано оболочками кармы или гьяны. Anya bilashita shunyam, and any ulterior motive, finished.
И должно быть покончено с любыми посторонними скрытыми мотивами. So he's defining what is pure devotion, pure unalloyed devotion. Он дает определение, что такое чистая, беспримесная преданность. But how do we move toward that position? Но как нам дойти до того уровня? So we're told, whatever our position is, whatever our motivation, come in connection with Krishna and his devotees. Но сказано, на каком бы уровне мы не находились сейчас, какова бы ни была наша мотивация, в любом случае обращайтесь к Кришне. We're told Dhruva Maharaj wanted a kingdom greater than Brahma. Нам говорят, что Dhruva Махарадж хотел получить царство больше, чем у Брахмы. And Brahma is the creator of the universe. А Брахма — это творец Вселенной. So how is that possible? Как это возможно? Well, it turns out it is possible. Как выяснилось, возможно. But that's another aspect of the story. Но это другая грань истории. So because it's all, then Dhruva had a Vaikuntha planet within the universe. Сказано, что у Друвы появилась планета Вайкунтха, находящаяся внутри Вселенной. But we're told he has these deep mundane desires, and he's approaching the Lord to fulfill those desires, but he undergoes some transition and transformation along the way. Итак, у Друвы сказано, что у него были глубокие материальные желания, и с этими желаниями он обратился к Господу. Но в процессе этого обращения он пережил трансформацию, преображение. Remember, die to live? Помните, умереть, чтобы жить. Right, so he demonstrates that. Вот он продемонстрировал это. As he was before, that dies, and he reappears newly conceived, reconceived. Он умер, каким он раньше был, и появился по-новому осмыслив себя. So we're told at one point he's meditating upon the Lord within, and the Lord appears on the lotus of his heart, and he has a vision of God, Krishna. И сказано, что он сидел в позе лотоса, медитировал на Господа в своем сердце, и в какой-то момент в своем сердце увидел Господа Кришну. But then his meditation breaks. И вдруг его медитация прервалась. He's heartbroken. Его сердце было The разбито. most beautiful divine vision ever has vanished. Ведь это самая прекрасная божественная картина из всех вдруг ушла. And he opens his eyes to see who appeared in his heart is standing before him. И Dhruva Махарадж открыл глаза, чтобы увидеть, что тот, кого он только что видел в своем сердце, стоит перед ним. And overwhelmed by the beauty of the Lord, he says of himself, summarizing, he says, I was searching for shards of glass, broken pieces of glass, and now I found the most valuable gem. И увидев эту красоту Господа, пораженный ею, он говорит о себе: «Я искал жалкие стекляшки, осколки стекла, но вместо этого обрел драгоценный камень». That's what we're doing. Вот чем мы занимаемся. We're searching for broken pieces of glass. Мы ищем стекляшки. And by inconceivable good fortune, come in connection with the Krishna consciousness movement and found the most valuable gem. Но по непостижимой удаче нам повезло соприкоснуться с движением сознания Кришны и найти этот несравненный драгоценный камень. And in time, by association and service, the unwanted tendencies will diminish and vanish. И со временем, благодаря служению и общению, нежелательные склонности уменьшатся в нас и покинут нас. Yes. Я читала у Шрилы Б.С, он говорил о том, что если ученики не придерживаются регулирующих правил, то есть идут в греховную деятельность, то за это страдает учитель. И вот мой вопрос заключается в том, что Госвами Махарадж много путешествует, принимает учеников, и как-то потом он чувствует на себе последствия греховной деятельности своих учеников, либо же каким-то образом волнует
I've read Srila Prabhupada writing that if disciple is not following four regulative rules, principles, then guru committing things, then guru is suffering for that. So I know that your guru, you're traveling a lot, you're accepting disciples. So do you feel when your disciples are committing sins, or does that affect you in any way? Well, Srila Guru Maharaj explained this in a very interesting way. Шрила Гуру Махарадж, Шрила Махарадж давал этому очень интересное объяснение. He said, when a doctor takes on a patient, that to a certain degree, the suffering of the patient is by empathy or sympathy felt by the doctor. Он сказал, когда врач берет на себя ответственность за больного, то в каком-то смысле, благодаря состраданию, благодаря симпатии, страдания больного касаются и врача. Seeing their suffering and being aware of it, it's as if a shadow of those miseries are upon the doctor as well. Когда он видит страдания своих больных, соприкасается с ними, то это словно тень их страданий касается и самого врача. So we're told Vaishnava paradukkha dukhi by the suffering of the Vaishnava is seeing that others are suffering for want of Krishna conception. Нам говорят, что вайшнавы это парадукха дукхи, они страдают от страданий других. Для вайшнава настоящее страдание – это когда он видит, что другие страдают от отсутствия сознания Кришны. That is their suffering or unhappiness. Вот в этом страдание или несчастье вайшнава. But at the same time, from the disciples' perspective, if they will think along these lines that you described, that oh, I better behave so that my guru won't have to unnecessarily suffer, that's a good thing. Но с другой стороны, если с точки зрения ученика, если ученик будет размышлять таким образом, что мне лучше вести себя правильно, вот как вы описываете, что мне лучше вести себя правильно, не допускать таких вещей, чтобы мой гуру не страдал, то это хорошо. Sometimes mothers do this with their children. Иногда мамы также поступают с детьми. Yes. Такой вопрос. Как понять, существуют преданные, которые посвятили свою жизнь преданному служению, распространяя сознание Кришны по всему миру, и в какой-то момент они покинули, они ушли. То есть как нам расценивать вообще, вот, как обрести понимание этого? То есть они прилагали... Покинули, имеете в виду движение, покинули. We know that there are some devotees who dedicated their life wholesale for the spreading of Krishna consciousness, but then they left the movement. How do we consider this? Well, that's described in the beginning of the Srimad Bhagavatam. Это описывается в начале Шримад Бхагаватам. Which is something that's very interesting. Что само по себе очень интересно. Because Narada is coming to Vyas. Потому что Нарада пришел к Вьясу. Remember, Vyas, we're told, is feeling despondent in his ashram on the banks of the Saraswati. Помните, да, историю появления Бхагаватам? Вьясадев чувствовал отчаяние, недовольство собою, находясь в своем ашраме на берегах реки Сарасвати. He's compiled the Vedas, Mahabharata, Bhagavad Gita, so many things, but he doesn't feel right. Хотя он составил Веды, написал Махабхарату, сделал много чего, но казалось, что чего-то не хватает. Something's bothering him. Что-то его беспокоило. Right? And then Narada comes upon the scene. И тут на сцену выходит Нарада. He says, I know what's bothering you. И говорит, я знаю, что тебя беспокоит. Oh, Vyas, help me. Вьясадев говорит, ну помоги мне, что? And then, but Narada starts chastising him. И Нарада начинает ругать его. Vyas, Veda Vyas, Bhagavan, he's described, he's
avatar, Shaktivesha, incarnation of God, everything you could be. He's being chastised by Narad Muni. Сам Вьяса, Веда Вьяса, этот великий, это великая личность, его иногда его описывают как Шакти Авеша Аватара, частичное воплощение Господа. Так вот, его ругает Нарада. Jugupsitam dharma krite anushasana. You've done the, jugupsitam, you should be condemned for what you've done. Он говорит, тебя следует осудить за то, что ты натворил. The great Veda Vyas, Великого Веда Вьяса, compiler of the Vedas, составителя Вед, Puranic literature and so on, и пуранических писаний, to be condemned. его You've следует done a great осудить. disservice to humanity and society. Да, ты оказал медвежью услугу всему обществу, всему человечеству. What has he done? You've given religion to the world. Что ты натворил? Ты дал религию миру. It's not religion supposed to save everybody. Но ведь религия, она, кажется, предназначена, чтобы спасать That's like the людей. good thing. In the Значит, midst это of this world of exploitation, Значит, религия это что-то хорошее посреди этого мира эксплуатации. that's why the Bhagavatam says in the beginning, Dharma projita kaita vocha paramo nirmat saranam satam. Cheating religion. Именно поэтому Бхагаватам в самом начале упоминает об этом, об обманной религии. And he means to say that because you didn't tell them straight about Krishna conception, people will conclude they'll use religion as an excuse to go on living in this world. И Нарада пояснил, поскольку ты не высказался напрямую, откровенно не раскрыл Кришна-концепцию, то ты тем самым косвенно поощряешь людей к тому, чтобы они оставались жить в этом материальном мире. You didn't tell them. You give all these prescriptions for the diseased condition, how to treat disease, but you didn't tell them that once they're healthy, what a healthy life is. Ты дал им все необходимые предписания, касающиеся больных людей, как следует вести себя больному, чтобы выздороветь, но ты ничего не сказал о том, какова жизнь здорового человека. That they have the potential for a life of love with Krishna. Ты не рассказал им, что у них есть потенциал жизни, полной любви с Кришной. The full spectral range of loving relationships. Где есть полная гамма взаимоотношений. So they'll think the only place where you can fulfill those desires is in this world and be a religious person. Поэтому люди из этого сделают ложное заключение, что единственное место, где можно выразить подобного рода желания, это этот материальный мир, и, следовательно, станут безрелигиозны. Anyway, there are 10 slokas there given by Narada to Vyas. Так или иначе, в том случае Нарада дал Вьясе 10 шлок. That's considered his Bhagavatam. И это считается Бхагаватам Нарады. And out of the 10 slokas, Vyas expands it to thousands of slokas. Но затем из этих 10 шлок Вьяса Вишта расширил их до 1000 шлок But in Бхагаватам. what Narada is giving is very concentrated spiritual substance. Но то, что дает Нарада в этих 10 шлоках, это очень концентрированная духовная субстанция. And within 2-3 verses, he deals with falling down from the spiritual path. И из этих 10 стихов в 2 или 3 он обращается к вопросу падения с духовного пути. Now I thought, this is very interesting. И я подумал, это очень интересно. 10 slokas. Всего 10 шлок. Maybe the 3rd, 4th one, he's dealing with this issue. И уже в 3 или в 4 он обращается к этой проблеме. What did we say earlier? Imam Viva Yoga Nashta Paranta Bhagavad Gita, Krishna telling Arjuna, it went down. I gave it and it went down. Как раньше мы обсуждали, в Бхагавад-гите Кришна объясняет Арджуне, я все это давал, но все пошло прахом. Krishna telling Uddhava, it was instructed to Brahma, and then it got mutilated. И Кришна говорит Уддаве, я когда-то передал это Брахме, но все исказилось. Now, when I read these things, I found it encouraging. И когда я прочел обо всем этом, для меня это вдохновило. I thought, this sounds real to me.
я подумал, что вот это по-настоящему. They're not saying it's forever and always perfect. Они не говорят, что это вечно и всегда совершенно. They're saying, no, there's divine revelation, and then gradually it can become modified, mutilated, adulterated, and the truth can be converted into error. Они признают, что есть божественное откровение, но затем оно постепенно передается, может понемногу видоизменяться, модифицироваться, искажаться, и в конце концов истина может превратиться в ложь. Bhaktivinoda Thakur says, therefore, continual living revelation will always be necessary. И поэтому Шрила Бхактивинод Такур говорит, по этой причине непрерывное, постоянное живое откровение будет необходимо всегда. That's the good news. И это хорошая It's not like новость. really, oh, 500 years ago, 5,000 years ago. И религия это не то, что было 500 лет назад или 5000 лет назад. What about now? А как насчет сейчас? Any divine revelation possible now? Or it's only 500 years ago, 5,000 years ago, somebody realized something? Возможно ли какое-то божественное откровение сейчас? Или кто-либо мог осознать что-либо только 500 лет назад или 5000 лет назад? But what this verse deals, it says, Tyaktva swadharmam charanam bujam harer bhajan apako apakva pato patetato yadi. It says, what if someone gives up tyaktva, they renounce their swadharma, their what they're supposed to do in life, and they take to Krishna consciousness. И в этом стихе описывается ситуация, что если кто-то отказывается, пренебрегает своей свадхармой, то есть тем, чем он должен заниматься в жизни, и обращается вместо этого к сознанию Кришны. Then it says, bhajan apaka. Paka means mature, ripe. Here it says, bhajan apakva. They don't mature spiritually. They don't achieve the ripened stage. Но Нарада употребляет этот термин баджан апаква. Пака означает зрелый, годный, качественный. Баджан апаква означает, что они не сумели в своем духовном пути достичь зрелости, достичь хорошего уровня. Did they do the wrong thing? Означает ли это, что они waste their time? Что они ошиблись и потратили все время впустую? Would it have been better if they had not done that? Быть может, лучше они бы и не начинали духовный путь? No. Narada is saying, no, this is so valuable. This is eternal. Нет, Нарада говорит, это настолько ценно, это вечно. Any connection with this has permanent benefit. Любая связь с этим приносит вечное благо. So if someone comes and makes 1% advancement and goes away, when they come back, 2%, 3%, 4%. Поэтому если кто-то приходит в соприкосновение с этим и продвигается до 1%, затем он уходит и снова приходит, он продолжает уже 2%, 3%, 4%. Saying, so this, even if you do it imperfectly, you get permanent benefit, whereas in the temporary world, even if you execute your so-called duties there perfectly, you get nothing. И он говорит, здесь, в данном случае, даже если ты соприкасаешься с этим на какое-то время и делаешь это несовершенным образом, ты получаешь вечное благо. В то время как в ином случае, в обыденных обязанностях, даже если ты будешь исполнять их совершенным образом, в итоге ты получишь 0. As the saying goes, you can't take it with you. Как говорят иногда, с собой не заберешь. The only thing that you can take with you is Krishna consciousness. Единственное, что можно забрать с собой, это That you can сознание take with Кришны. you. Это вы можете забрать с собой. So even if you are involved for a short time, immense gain is achieved. Поэтому даже если вы соприкоснулись с этим на краткое время, обретаете великое благо. In the Gita, Krishna says, Suchinam Srimatam Gehe Yoga Brashto Sanjayate. That he talks about what happens to someone who does not finish their spiritual course. А в Бхагавад-гите Кришна объясняет Арджуне, что происходит с теми, кто не сумел закончить свое духовное развитие. He says, then in their next life, automatically they're born into a family, a situation where automatically they're attracted to spiritual culture.
Он говорит, тогда в следующей жизни они родятся в таких условиях, что естественным образом их будет привлекать духовное. So, even a minor, brief connection with reality, still a connection with reality. Поэтому даже малая и краткая связь с реальностью – это все равно связь с реальностью. And will reassert itself in the future. И в будущем это себя проявит. Yes. Вы много говорите о нашей сегодняшней настоящей жизни. А что вы посоветуете тем людям, которые еще не пришли к такой высоте, как вы, не изучили еще так много? Какие первые шаги нужно сделать, по-вашему? Есть ли какие-то определенные правила? Раз, два. You're mentioning many things about present, current life, but what would be your advice for people who has not yet achieved the high position as you? What would be the first steps for someone who is just beginning? No, the steps are the same for everyone. Шаги одинаковые для всех. Right? As association. А именно общаться. By superior association, you make progress. Через общение с теми, кто выше, вы растете. Right? And we know there's first grade teacher, second grade teacher, third grade teacher. Мы знаем, что бывает учитель первого класса, второго класса, учитель в третьем классе. Right? Secondary education. Среднее образование. Right? Higher education, graduate, postgraduate. Высшее образование, аспирантура, магистратура. What they all hold in common is a teacher. Что объединяет все эти понятия? Учитель. Even Mozart had a teacher. Даже у Моцарта был учитель. So the teacher helps bring out the innate talent of the student. Учитель помогает раскрыть внутренний врожденный талант ученика. So Шрила Махарадж, when he was 92, he would say, "I am a student, and I forever shall remain a student." Шрила Махарадж, когда ему было 92 года, говорил о себе: «Я ученик, и я навечно останусь учеником». So we consider ourselves eternal students. Поэтому мы себя считаем вечными учениками. And he said, student is a good position, the best position to be in. И Шрила Махарадж говорит, ученик – это очень хорошее положение, изначально самое лучшее. Because it's a dynamic position. Потому что это динамичное положение. You can make mistakes. Вы имеете право на ошибку. You can be corrected. Вас могут поправить. It's a growth position. Это положение, где вы растете. So we always want to remain students. Поэтому мы хотим всегда оставаться учениками. А если человек And if someone не знает, doesn't например, know, чему ему for нужно example, учиться в данный момент, what как для should себя he learn решить at this это? point? How can he decide? Can he decide on his own what to study? No. Нет. No, that's you'll see in the even in Mahaprabhu's case, he's saying, I don't know what to ask when he approaches Guru. Даже в случае Махапрабху он представляет себя таким образом, что, представ перед гуру, он говорит: «Я не знаю, что спрашивать». Since I don't really know who I am, how can I know what's beneficial for me? Поскольку я не знаю толком, кто я такой, как я могу понять, что мне во благо? We told before about ridding ourselves of acquired prejudice. Как мы уже говорили чуть раньше об освобождении от накопленных предрассудков. We're carrying a misconceived notion of ourselves on the basis of acquired prejudice. Мы переносим с собой наше ложное представление о себе, основанное на накопленных предрассудках. So that's why we need to begin hearing from authentic sources. Вот почему нам необходимо начать слушать достоверные источники. And gradually that starts making some impression upon us. И постепенно это начнет отпечатываться в нас. And in time you become qualified to inquire for your real self-interest. И со временем вы обретете необходимые способности, чтобы вы уже умели задавать вопросы, которые на самом деле принесут вам благо. Just like a child, they think they know what's best for them. Как дети, ребенок думает, что он знает, что для него лучше. And they think their guardian is an impediment to that. И он думает, что его родители или старшие родственники, они мешают ему. But actually, a loving guardian has the child's interest at heart more than the child.
Но на самом деле любящие родственники, они в большей степени заботятся о благе ребенка, чем сам ребенок заботится о себе. And in time, the progressive developing child will realize that. И со временем растущий, развивающийся ребенок осознает это. So there are some similarities. Поэтому здесь есть аналогия. Просто есть очень много разных But учений. there are many different Вы хотите teachings. сказать, что нужно You mean to say that учиться one у needs всех to учителей, потом для learn себя from делать all какие-то teachers выводы, and then находить make себя No, I don't conclusions mean for to myself? say that. Нет, я не имею в виду, что нужно учиться у всех учителей. That's not possible or practical. Это невозможно, это непрактично. Right? Just as when the Srimad Bhagavatam was spoken, the King Parikshit Maharaj said, there are all these representatives of all the different schools of thought assembled, and everyone's prescribing something a little different. Когда Шримад Бхагаватам рассказывался, тогда царь Парикшит заметил, что собралось множество мудрецов отовсюду, и они представляли различные ветви знаний, и каждый из них давал свой совет. And they were sincere, they were expressing what was helpful to them. И все они были искренни в своих советах, потому что описывали то, что помогло им самим. But he said, but each one of these things you're prescribing, I could devote my whole life to. Но Парикшит Махарадж сказал им, каждому из ваших советов я мог бы посвятить всю свою жизнь. So make a consensus and give me your unanimous verdict. Но придите к консенсусу, дайте единогласные заключения. And that's when Sukadeva Goswami, the speaker of the Bhagavatam, appeared on the scene. И именно тогда на сцену вышел Шукадева Госвами, рассказчик Бхагаватам. So, in principle, Srila Guru Maharaj says, according to the inner sincere hankering of your heart for connection with truth, you will come in connection with a particular level of theistic conception and subsequent association. Шрила Гуру Махарадж объясняет следующий принцип. В соответствии с искренней потребностью вашего сердца в связи с истиной, вы соприкоснетесь с того или иного уровня теистической концепции, представлением о Боге, и придете в соответствующее общество. That applies within Krishna, without Krishna consciousness, outside of Krishna consciousness, and within Krishna consciousness. И этот принцип применим как вовне сознания Кришны, так и внутри сознания Кришны. So what we're interested in is the heart's inner necessity being addressed. Что нас интересует, это чтобы найти ответ на внутренние потребности сердца. So we will search as best we can for those who are qualified, authentic representatives. Поэтому мы будем искать, насколько мы в состоянии достоверных, подлинных представителей. But at last it says, Hridayena bhyunugyato yodharmasta nibodhata. The heart will say yes. Но в конечном счете сказано, что сердце даст подтверждение, скажет да. So we can be initially in a hearing stage. Поначалу мы можем находиться на этапе слушания. Hearing from a variety of sources. Слушания разных источников. Assuming that they're authentic. При условии, что они подлинны. Like we have disciplic succession, guru parampara. Как есть понятие утенической преемственности, гуру парампары. Right. Because there's so much counterfeit substance. Поскольку есть столь много поддельной субстанции. How will we discern what is real and what is counterfeit? Но как нам разобрать и различить, где подделка, а где настоящее? But it's a choice you have to make. Но этот выбор должны сделать вы. So then you can pray to be sincere and not erroneous in your choice. Тогда вы можете молиться о том, чтобы вы были искренни и не ошиблись в своем выборе. But it will be that what is heard is resonating in your heart. Но в конце концов, то, что вы услышите, отзовется в вашем сердце. But as I mentioned before, we have a strong tendency towards self-deception. Но, как я уже упомянул, у нас есть сильная склонность к самообману. So that leads us to seek guidance from reliable spiritual authorities. И это приводит нас к тому, что мы ищем руководство надежных духовных источников. Right? So the Vedic system you have Guru Parampara В ведической and системе есть Sampradaya.
В ведической системе есть понятие гуру парампары, That сампрадаи. means an ancient tradition with a succession of gurus. Это значит древняя традиция, в которой есть преемственность, цепочка гуру. Authentic, authorized representatives. Подлинных, уполномоченных представителей. So, in Gandhi's time in India, he told everyone that it would be best, in the interest of India, that everyone would buy khadi, which means cotton that's hand-spun in the village. Во времена борьбы Индии за независимость Махатма Ганди однажды объявил всей стране, что для страны будет лучше, если все будут покупать ткань кхади, то есть хлопчатую ткань, которая была сделана на домашнем производстве, была произведена внутри Индии. And not to buy the British cloth made by machines in factories. И не покупать ткани и одежды из нее, произведенной в Британии, произведенной машинами, станками. So then the British started imitating the hand-spun khadi cloth. Но тогда британцы стали выпускать на фабриках ткань, которая имитировала грубую домотканную ткань. So then Gandhi started the Khadi Bhavan. И тогда Ганди начал Кади Бхаван. Khadi Sangha, an association where there would be this stamp and saying, this is real hand-spun khadi, you can, trust us, this is the real thing. Кади Санга, ассоциация Кади, они могли утверждать, давать сертификат, что вот в этом месте, здесь, на самом деле, это настоящая домотканная Кади, не подделка. And if it doesn't have this stamp, it's counterfeit. А если подобного штампа нет, то это подделка. Если был бы штамп на каждом If there would be a stamp on each decision which we're given or which we have to take, then life would be much easier, but it's not there. Yes, but you have to make decisions every day. Да, но вам каждый день приходится принимать решения. So, shall we just whimsically make decisions? Должны ли мы принимать решения произвольно? Or, when the intelligence, which is the discriminating, decisive factor, is under the influence of spiritual consideration, you can hope to make proper decisions. Или же, когда ваш разум находится под влиянием духовных концепций, почерпнутых из духовных источников, то в этом случае у вас больше шансов принять верное решение. When the rishis, before they make any decision, do anything, they would say, Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Suraya. They'd first pray, they'd say, my dear Lord, your lotus feet have eyes, they can see, and they're as illuminating as the sun. Let them illuminate the world for us so that we can proceed properly. Как риши, мудрецы, прежде чем начать какое-либо действие, прежде чем принять какое-либо решение, они всегда возносили эту молитву, обращенную к Господу, которая означает следующее: «О мой дорогой Господь, Твои лотосоподобные стопы имеют глаза, они видят все, более того, они сияют в небе, подобно солнцу, освещая все сущее. Так пускай же эти стопы осветят наш путь, чтобы мы приняли правильное решение, чтобы мы увидели все правильно». Guru Maharaj liked to quote the English poet saying, trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within and God overhead. Как Гуру Махарадж любил цитировать слова одного английского поэта, которые означают примерно следующее: «Не верь мечтам о сладком завтра, о мертвом прошлом не жалей. Живи и действуй в настоящем, помни о Боге и не робей». That's the way to proceed. Вот так действовать. You have to believe in God. Вы должны верить в Бога. Have some faith. If I surrender myself to Him sincerely, then He'll reciprocate sincerely. Должна быть вера. Если я вручу себя Ему искренне, то Он ответит искренне. If I seek shelter, I'll get it. Если я буду искать прибежище, я получу его. Shelter, protection, guidance, everything. Прибежище, защиту, руководство, все. It has to be real. Но это должно быть That's настоящим. up to us individually. Но это остается на индивидуальный выбор. Yes. Откуда у человека столько энергии для
самоуничтожение, уничтожение от себе подобных природы. Where from human being has so much energy for killing himself, for killing others who are like him? Does Krishna give so much energy for such things? Why Krishna is not limiting? Because Krishna does not interfere with our free will. Потому что Кришна не вмешивается в нашу свободу выбора. Then we would be like stone. Иначе мы были бы камнями. So another Gandhi example, when they were seeking independence from the British told them, "You're not fit for self-governing." Еще один пример о Ганди. Когда Ганди боролся за независимость Индии от британской власти, представители британских властей сказали им: вы пока еще не способны справиться с самоуправлением. In other words, if we give you self-rule, freedom, autonomy, you might choose to do the wrong thing. Иначе они подразумевали, что если мы сейчас предоставим вам свободу, автономию, то вы можете сделать неправильный выбор, совершить ошибки. And Gandhi said, freedom means the right to do wrong. На что Ганди ответил: свобода и означает право совершать ошибки. So we opted, instead of serving in heaven, we wanted to reign in hell. Итак, мы предпочли вместо служения на небесах властвовать в аду. And so when we're here, we start exploiting others, abusing others, committing violence to others, and we're saying, how can God allow this? И оказавшись здесь, мы начинаем эксплуатировать других, совершать жестокие поступки и прочее, а потом говорим: ну как же Господь, как же Бог может допускать это? But you wanted to be in such a place. Но вы сами захотели оказаться в таком месте. So his position is non-interference. Поэтому он занимает положение невмешательства. To not interfere with the free will of the souls of this world. Не отнимает свободу воли у душ этого мира. Yes. So it's mentioned in the Bhagavad Gita, and so Krishna is telling Arjuna that Lokashi Srijati Prabhu is saying, this is your responsibility. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна объясняет Арджуне, что все это твоя ответственность. You can say, well, not a blade of grass moves without the will of God. Кто-то говорит: ну как же, ведь без воли Господа и травинка не шелохнется. Yes, in the background he's not interfering. Да, в основе он не вмешивается. But we have to take this responsibility. Но мы должны признать, что мы в ответе за We have это. to acknowledge the responsibility for our karmic circumstances. Мы должны признать, что только мы в ответе за наши кармические обстоятельства. And not try and cast the blame on God because he gave us free will. А не пытаться обвинить в этом Господа за то, что Он дал нам свободу воли. He should have made us in such a way that we could not do anything wrong. Он должен был создать нас такими, чтобы мы не могли совершать ошибки. Yeah, then you can be a table. Да, тогда можете стать столиком. Right? Yeah. В одной литературе я прочитал, что как бы карма это хорошо. То есть как бы она помогает нам от жизни к жизни революционировать. Как вы это прокомментируете? I read in some literature that karma actually is a good thing because it helps us literally to revolutionize from life to life. I guess he meant evolutionize. Uh-huh. He told Well, yeah, I mean, first of all, you have to understand what does karma mean? I mean, the word is used so often, maybe it would be good to define it. Во-первых, давайте разберемся, что такое карма. Это слово так часто употребляют, что, может быть, стоит четко определить его. I mean, really, it just means activity. На самом деле, карма означает всего лишь деятельность. The word karoti, to do. Слово карати – делать. It means activity, doing, work. Действие, поступок, работа. But it's come to be associated with karmic reaction.
Но часто это слово ассоциирует с понятием кармическое последствие. So when something got me, wow, man, that was really bad karma. Когда какой-то ужас происходит, люди говорят: о, это была ужасная карма. You know, I could really use some good karma, man. Мне бы так пригодилась сейчас хорошая карма. And you know, there's some truth to that. И в этом есть доля истины. And we're living in the world. For every action, there's an equal and opposite reaction. Мы живем в мире, где каждое действие влечет равное противодействие. Another way to say it, rephrase it, saying, for every karmic action, there's a karmic reaction. И иначе можно переформулировать это так: каждое кармическое действие приводит к кармическому последствию. And our Guru Maharaj will point out, really the seat of karmic activity is the mind. И Шрила Гуру Махарадж указывает, что средоточием всей кармической деятельности, ее дословно троном, является ум. Just like in a criminal trial, they have to establish intent. Как в любом уголовном деле, необходимо установить мотив. So it's not just the activity, but criminal intent. Недостаточно просто дурного поступка, важно понять мотив. That will bring, you know, punishment, incarceration. Это определит наказание, заточение. So when Krishna and Arjuna are having this discussion in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that karma is really complicated. И когда Кришна и Арджуна начинают обсуждать предмет кармы, то прежде всего Кришна говорит ему: все очень сложно. As we're as human beings in real time generating future karmic reactions by our present actions. Потому что мы, будучи людьми, в реальном масштабе времени, каждое мгновение генерируем новые последствия своими нынешними We're told they're in действиями. the form of seeds, some have sprouted, some are blossoming, and some are bearing fruit. И эти последствия какие-то находятся на уровне, на этапе развития семени, какие-то подобны ростку, какие-то зацвели, а какие-то принесли плоды. And then you're interacting with so many others in the same situation. И помимо того, вы постоянно взаимодействуете со множеством людей. So it's complicated. Поэтому все сложно. But you can see, like collective karma is there also. Например, существует коллективная карма. Why so many people were together on like a plane crash? Почему так много людей собралось вместе, например, на авиакатастрофе? So they had their individual karma, but then their individual karmas overlapped on a collective karmic level. У них у каждого была своя индивидуальная карма, но эти все индивидуальные кармы переплелись в этой коллективной карме. But so whether you want to say this is good or bad, is relative. Но когда вы желаете сказать, вот это хорошо, вот это плохо, это относительно. But we can say, if, you know, putting fire to gold removes the impurities. Например, начните греть золото в огне, и это позволит очистить золото. So we're told something, the suffering of material existence inevitably brings the soul to a position of purity. Также говорят, страдания материального мира в конечном счете приводят душу к чистоте. So it's all a question of perspective. Поэтому здесь вопрос точки зрения. It's just relatively good or bad. Есть только относительно хорошее и относительно плохое. So it's mentioned in Charitamritam, in the dream world, good dream, bad dream, they're dreams. Как, например, сказано в в этом мире о снах. Хороший сон или дурной сон, и то, и другое сон. Means there's nothing really substantial there. В любом случае, в этом нет ничего глубокого, подлинного. So we're trying to move toward the substantial world. Но мы пытаемся достичь подлинного мира. Hare Krishna.